Manggalang gabi bayan, ang orasan natin alas 10 na ng gabi, ika 190th 90th Philippine Independence Day celebration. So kanina mag-cover tayo ng Independence Day. Diyan po sa Police Regional Office sa mga kaibigan. Dito sa Tamlar General Santos City. Maya-maya iparinig natin ang interview kanina. Antayin muna natin ng pakilala din sa ating studio po mga kaibigan, no? Tuwan na natin kung tumulog ito. Medyo mahina gamit natin ngayon. Palagay ko, ewan lang bakit ito dito. So, mahirapan ng Facebook maka-online, no? Bakit ko naman sa Facebook po mga kaibigan? Hindi tayo maka-live. Facebook, okay. Medyo hindi ko malaw po ang internet po mga kaibigan. Pero po ang Facebook. So, mga gamit ay live man tayo sa isang gamit. Pinaka-alternate natin po mga kaibigan pag hindi okay sa Facebook. Lipat natin sa ibang gamit po mga kaibigan. Pakinggan yung interview pa sa Celebrate Philippines po sa Pilipinas Region 12. Po Regional National Memorial sa mga activities na itong ay kating ribbon, itong internal wars out other assets, right laying ng mga kaibigan, tour of facilities. Meron din na mga awarding of medals sa mga hero na sawi dyan dito po ay mga kasundaluhan na sa PNP po sa Region 12 po mga kaibigan. Okay. So, yan ay may kunting salo-salo po dyan. Ay, ang regional director po dyan ay si Police Chief Superintendent Cedric J. Train. So, pakinggan muna natin. Itong interview ay PDTG Ramon C. Apolinario. Isa siya sa mga guest speaker. Siya yung deliver ng Independence Day message. Yan po kanina po PNP PRO 12 po mga kaibigan ito si PDTG Ramon C. Apolinario. Guest of honor and speaker po siya kanina po din na sa PRO 12 po. Pakinggan natin ang agad namin ng mga grupo media
dito po sa Dakbayan, Santos City. Tingnan natin kung makuha ito na. Ay, ito. Parang hindi rin umandar. Ano na itong mga gamit ito? Wala. Pwede natin na. Yung audio po, medyo anong problema ng audio po. Naman.
Sa italikaan mo kandang audio. Bukas ayusin natin.
Process ni PDTG Ramon si Apolinario po. Dahil po sa celebration ng ika-190th 19th Philippine Independence Day celebration po sa Police Regional Office. Ayaw po ng Facebook magbigay ng dahil po mga kailangan. Bukas ulit natin ito ha. Masama po ang signal ng internet ngayon. Ang orasan natin alas sa edition di by the single ng gabi po. No? Tingnan natin ay papunta na po, no? Okay. Wag na
Tama mo na eh. Parinig natin na kay Police Superintendent ay Subject Line Regional Director po ng PRO. Tingnan natin na kung kaya ko ng system. Ayan, ang kaibigan,
Yan po ay si Principal Superintendent sa District 9 na Regional Director PRO 12. Yan ay pero yan pero ayos din natin para na ako sila sa loob sa labas pa. Tuloy-tuloy naman natin dadahan ito para naman kinabahan natin. Kapag ang ako yung matitingin dito, no? Sa mga dami, mga kaya yun lang ang mga talo dito ngayon. Sa mga atin, sa ating mga post-grad, kumasa yan, tayo na iba natin dapat natin sa pagkana ito. Ano na ito, ito dapat ay tuloy ang para naman siya pagkakalit ang ating salito natin ay tuloy-tuloy ang ating sige na kaya pa marapili sa checkpoint. Hihilay ang karumahan natin, mga karumahan dito, yung diploman ay kailangan natin para natin sa Panginoon at mga ito doon sa kahit dito naman sa atin sa Mindanao, alam naman natin malapit lang din tayo again kaya tayo ilang nasa at isa din kailangan na padala tayo mag-isa sa parabi. Meron ba na-identify mga ikapisanda dito sa parang hinahon may kapis dito mga 2,000 na yan at yan ay inventory ko at titignan kung saan sila nakatira, kalagayan nila at local government unit naman natin ay hindi kulang para ibigyan sila ng atensyon. Yan ang ito malinis kayo. Or what? Yan, sektor na lalo na kabataan na pinalalayan din natin ng local government para mabigyan sila ng servisyo kasi nasama na rin doon at coordinate sa papasok ito mga bata na ito dahil typing naman pasukan yun maiwanan ng ibang bis na ito kung saan sila kalaban niya at titignan natin kanilang kapakanan paging naman tayo so, alam naman natin mga relatives, close relatives sila so nakamonitor ito sa ating mga kapatid alam
aking katay sa independent na bawat na ito. At ito, no, independent na ito at ito ay ating republika ay binuo ito sa hindi lamang na parang magic, hindi sa tugiling ng ating mga bayani at pinaghirapan ito ng Pilipino sa panahon. Kasi lagi ito ay talagang ang ating lahi ay napaka-biriyan niya. Kapag-isa, basta natin, pero kasama tayo na hindi tayo dito at isipin natin kung ang kahirap na itinayo itong ating hindi namin nalilimutan kabayanihan ng inyong mga kami ay lagi lang dito at titignan dito. Bilang penuh kan independent day na pilih ang ating loyalty sa para hindi lang sa ating institusyon natin. Kaya tulong-tulong kami ito sa ito at matiwasay nakakatulog at paglaraan tuloy. Maraming salamat. Yan po. Kompleto po. Sa dalawa, kanya kung magandang sa ngayon po ay problema po ang signal ng internet. Okay. Ano po yung muna? Sunod sa mga transmission structures, ilang pinagkaroon na sa mga merpili. Kung kakayaw mo sa hapon, madaligan kayo natin sa kalayo. Gumagay mag-pray, gamay pray. Pero, diyan magsunod ang peligro. Kani ito na po yung pagkili, sama sa pagkakahon sa transmission structures, tao ng matinas, o pagtugod pa yan, kung sa mga struktura, magkahatag ng peligro. Kung sa akin kayo magputang na magkahatag ng kakahon sa kumalit, ilang sa mga transmission structures. Babalik pa. Mababalik tayo kay kinignan alang sa kayo yung tinunong patungkali nyo sa NGCP, National Food Corporation of the Philippines. Wait, ano ba ito? Yan man pa. Maghanap ako ng NGCP. May kaya sa magkahatang pito. Na magkabot na sa mga transmission structures. Wait. Gamay lagi pa. Pero, yan magsunod ng Pilipino. Kaya ito ang magiging sa pagkaroon ng tao doon sa transmission structures at tao ng mga Diyos kung pagtutulog ng pera kung sa struktura na makakatito. Kung saan kayo magputang na makahatag ng kakapot sa pagpalit, ilang inasunod sa mga transmission structures, pagbalik pa. Pagmabilan tayo. Tinugong pagkaling sa NGCP, National Corporation of the Philippines. Pagpatuloy natin ang balita at Marawi Philippine flag race as Bambol. 9,000 po ang independence racing pump po sa City Hall ng Marawi City. Okay, Manila. Between the state troops and state link at fight the rage the Philippine flag was raised in the city of Marawi on Monday, Independence Day.
soldier, policemen, government employees, volunteers, and civilians of the Philippine National Anthem were gathered at the capital of Lanao del Sur for June 12 rights. Celebration of the 119th Independence Day, their push through even as a government process conducted their strike in the morning from Marawi City to Usman Gandambra. Thanks everyone helping in fight against terrorists, especially soldier, policemen, and civilian volunteers in the conflict front line. Nais ko pong pasalamatan ang lahat ng ating kababayan sa buong Pilipinas na tumulong ko sa amin dito sa Marawi City para bumangon muli, he said in a speech. I'd like to thank all my fellow Filipinos who have been helping us here in Marawi rise again. Classes within the government group and tourism Nauti and Musaya, a group acted May 23 and has since left at least 140 members of the multi-group, 15 soldiers and 21 civilian dead. On Friday, 30 Marine were cleared, remained being sent home to their families on Sunday. Military officials earlier said troops were doing their best to liberate Marawi in time for the Juncker celebration. But Brigadier General Restituto Padilla, armed forces spokesperson, said Independent Day's right will push through conflict or no conflict. The police forces already mounted the Philippine flag around Marawi on Sunday, Independence Day. Okay. A policeman hope that flag will motivate their comrades who are still fighting terrorists in Marawi. Para sa araw ng kayaan at pamalakas sa tropa, mapupuno ang Marawi ng bandila natin, said one of them. This is for our Independent Day, and activation for our troop. We will Marawi, we will raise flag in Marawi. We will raise the Marawi of our flag. Hindi ko ano, kulang ito sa news ito. So, okay. Ang orasan natin ay alas 10 ay kung na-size na po mga kaibigan na. At yan ay ang bandila natin sa Marawi City po mga kaibigan na. So, na-celebrate kahit gano'n ang nangyari sa Marawi na-celebrate po ang 119th Independence Day sa buong Pilipinas, kasama na rin ang Marawi City. Pero ito na ating Pangulo ay sa tradition. Wala sa raising flag of ceremony. Hinahanap ko ng mga taong Pangulo. Pero nakita natin sa social media, ay pumunta po sa mga kamag-anak po ng namatayan po sa gera sa Marawi. Hindi natin nabasa ang
gawin niyo doon po sa mga palagay ko ay pagtulong po sa mga naulila na mga kawal natin po dyan na nasawi sa digmaan po sa Mindanao City. Okay. Look at started flying drone in Marawi. Manila U.S. forces continue surveillance and intelligence gathering as clashes between government groups and terrorists. In the besieged city of Marawi, continue for a third straight week. 4 Americaners spotted. The video taken in Marawi City standing beside the pickup truck, flying a drone. Last Friday, a USIP Union Intelligence recognition and surveillance aircraft was also sent flying over Marawi. Both the Philippine military and the U.S. Embassy confirmed assistance provided by the Americans amid the ongoing conflict in Marawi. The military, however, said U.S. assistance is only through technical support and assured the public on ground only part of the American as the law prohibits that. Ayan po ang nangyari sa kita po American forces po diyan po nabuti na pong Marawi City. Ang orasan natin na alas 10 ay 40 na po mga kaibigan. Tingnan natin ang ibang balita. Special Court ay for rebellion robs versus multi-fighter. Okay. Special Court ay for rebellion robs versus multi-fighter. Manila Department of Justice announced Monday that it will ask the Supreme Court to create a special court to try respected multi-fighter who have laid siege to Marawi City. We might file a motion for reconsideration for the Supreme Court resolution on my letter asking the request the detention trial for the Supreme Court to create a special court in the Visayas or in Metro Manila for the purpose of investigating the hearing the cases of rebellion. Justice Vitaliano Aguirre the second said in the first briefing. Up to 15 suspected robbers, including Farahana Mauti, mother of the 2 brothers living in the Togar Marawi, were under third quest proceeding for rebellion Monday afternoon, said Aguirre. The Justice Department also asked for the transfer of the Mauti matriarchs to Manila in order to prevent any attempt to rescue her. Mauti and 2 other suspected extremists were arrested last Friday after the vehicle was intercepted in Masiu, Lano del Sur. Their arrest came this day after the Kayamor Mauti and the clan patriarch was not the police checkpoint in Davao City. He was transferred to the Camp Bagong Liwa in Taguig. Mauti couples, San Somar and Abdullah had led the dozens of militants who occupied several barangay. Marawi killed and abducted a Christian and tortured last May 23. As of Saturday, the number of security forces killed the battle from Marawi is 258. The death toll 40,020 and more than 100 had been killed overall. The seizure of Marawi by fighters allied to the state, including some
the Middle East as alarmed Southeast Asian nation, which were the radical group on the back foot in Iraq and Syria, trying to set up a stronghold on Mindanao that could threaten the region. President Rodrigo Duterte said Sunday had not expected the battle for Marawi to be as serious as it had turned out, adding it now reminds that the Baghdadi himself, the leader of the ISIS, specifically, or the terrorist activity here in the Philippines. How the Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi, whose movement is commonly referred to as ISIS, had given instruction for the attack on Marawi. Ayan po. Ang orasan natin na, yan po ang mga balita nakalap natin po mga kaibigan. Itong kawan ng refugee from Marawi na upabot po ng 252,000. Based on report received by the Department of Social Welfare, Department of Disaster Response Operation Monitoring and Information Center, as of June 9, 2017, a total of 252,638 persons, comprising of 52,460 families, had been displaced by the armed conflict in Marawi City. A total of 63 evacuation center, Region 10, region Muslim Mindanao are currently open with 4,252 families, or 20,652 persons taking shelter. Due to the ongoing mass displacement relief operation for the Marawi residents were still in a different evacuation center, need immediate attention. There is not a one-time thing. People in their home, they have no food, no livelihood, and they are still in the evacuation center. They need us, said Christina Marie, for things to, for presidential assistant for Visayas, Michael Vino. Okay. As of last June, 2,000 bags of goods have been distributed in Marawi, and on June 8, another 2,000 relief goods were flown to Cagayan de Oro, and the goods contributed the same day to the evacuees. Just recently, the SWD sent another 5,100 family food packs, other than the 4,000 that have been distributed. However, these relief goods are not enough to accommodate all of the victims. They sent donations from anywhere. Central Visayas can be forced through the Officer Assistant for Visayas OPAM. We will then coordinate with the Central Command and the Second Air Division to transport donated goods. OPAM Chief of the Staff, John G. Gonzalez, said the Duterte Cabinet House Association incorporated are also helping the donation by calling for more donors to the Halal Pool. Ms. Dina said if individual or group from Cebu, the Visayas would like to donate food for the people of Marawi to the Duterte Cabinet Spouses Association. They should make sure the food is halal. Para makaon, the other donors can donate their sardines or tuna or anything
that is not the pork and has no pork or ingredient and no alcohol mixed in the food is said. The donor are poor requested to give the rice or noodles with no meat, simply ready to eat food like sardines, in cans and in tubs, powdered milk, and buttered water. Used for non-food, the item like medicine, blanket, malong, mats and clothes, toiletries, diaper and first aid kit are also needed. Pangatlong araw after na nangyari, yung pagkatapos sa Marawi, nagkusang malog, nagsabi na pwedeng tumulong cabinet spouses into the RICO President said by Katalan to why of Mindanao Development Chairman, Secretary the two advocated Jamkal Alonso in an interview over News Manila. The packing loading, the airport's plane and distribution, the evacuation center had been personally overseen by the spouses of the cabinet member po, mga kaibigan. Wala na tayong oras, mga kaibigan, bukas ay ulit natin itong ginawa natin ngayon. Ito magkaroon po ay ng problema ang internet natin po mga kaibigan sa ngayong gabi. Sa gabi. Sa gabi. Hindi sa gabi ito. Balita hangin lokal, 80% Fahrenheit, partly light rain in area with a thunderstorm. Feel like 90 Fahrenheit, minimum 78, maximum 97, sunrise 5:56 a.m., the sunset 7 p.m. Recipe chance 10%, wind chill 84 Fahrenheit, moonrise 8:20 p.m., moonset 7:36 a.m., humidity 89 Fahrenheit dito, 89%. Precipitation of 5.1 millimeter, pressure 2991 inches, visibility 10 kilometer, mga kaibigan. Kompletong balita sa gabing ito sa programa Hello Space and Opinion Balita at iba pa, part ng Absdamahan'Slive-Stream News Tv, the only informative news authority online. So, minus Facebook. Mahina talagang Facebook, sorry po. Pero makikita niyo po sa ibang video. Itong news natin po mga kaibigan.
Sorry.